want to thank you our once again for webinar joining us with in our this partner website WorkWithPlus, call. and the title is Innovation Unleashed. We will have Felipe Herrera, he's the product manager at WorkWithPlus, and Sofia Mayolo, she is CCO at WorkWithPlus. The dynamics will be as usual. First, we will have the presentation by our speakers, and then towards the end, we will have a Q&A session. I would like to remind you that this webinar has simultaneous interpretation into English and Portuguese. So if you wish to use that feature, you got to click in the bottom part of your screen. There's an icon. You click there and you choose the language of your preference, and that's it. So without further ado, I'll leave you to the speakers. Thank you so much. Guys, the floor is yours. Good morning, good afternoon, and good evening. Thank you, Aníbal, and thanks to the whole GeneXus team for helping us organize this webinar today. Gracias, I'm here Aníbal. with Buenas Felipe. tardes a todos, a Hey todas. everyone, good Gracias, afternoon. Aníbal y el equipo de GeneXus And por we'll el be sharing espacio. what's Te new acompañamos with y les WorkWithPlus vamos a for presentar este GeneXus Next, and webinar. also tell you a Estamos hoy bit of aquí the junto other con stuff, the Felipe other y releases that we have made dispositivos throughout a the year, estar and we will contándoles have las also a couple of very novedades de interesting WorkWithPlus para GeneXus Next y invitations veo to un poquito más de make. nuestro So agenda, thank qué you for being with novedades us, hemos and let's go logrado a ahead lo and get largo del started. año. Y bueno, vamos WorkWithPlus también a estar is con algunas a invitaciones muy leading especiales que platform tenemos in de the ustedes, GeneXus así community that que helps gracias us por to acompañarnos increase y bueno, productivity. ya damos inicio. Doesn't matter if you're using GeneXus WorkWithPlus in your tiene development or if la you're new in the plataforma de low code autonomía líder world. en la comunidad GeneXus WorkWithPlus allows us narrativa to leverage orientada a the best of the productividad. low code world and No generate importa applications si with ya usas better GeneXus en UX, tus desarrollos reduced time to o si eres market, nuevo en el and mundo to low take your code, productivity to the WorkWithPlus te next level. permite aprovechar lo mejor del mundo low code y generar For aplicaciones more than únicas 16 years, y we've been usuarios, working in the GeneXus reducir el time to community market precisely for y llevar this, tu to help productividad you al máximo. boost your work with GeneXus and to allow you to create Porque better hace más de 16 applications años que in record trabajamos time. dentro de la comunidad GeneXus precisamente para esto, para That's why ayudarlos a today potenciar el WorkWithPlus trabajo de is GeneXus y a que ustedes standard, puedan crear mejores and it's the leading aplicaciones platform in the en community that tiempos récord. increases your productivity by Hoy at presentar least WorkWithPlus four es realmente un times estándar a la hora de as trabajar compared con to GeneXus. working with Es la GeneXus without plataforma líder en la WorkWithPlus, and comunidad it y allows you to quienes focus on the implementar, como business. les decía, And en WorkWithPlus mínimo 4 will veces más automate a number of productividad tasks. gente a trabajar It con will help you GeneXus create que con incredible GeneXus. multi-experience Y nos permite solutions, focalizar and people, realmente en el and by people I negocio, mean ¿sí? Y que our ustedes end logren users, will truly perseverar, fall in love with it. automatizando sus We funciones are cotidianas available in y more than poder 35 producir con la countries. We have experiencia de more than usuarios 5,000 asombrosa developers y enamorar that a sus on usuarios a daily finales. basis are using our platform to boost their WorkPlus se comercializa productivity. en más de We 37 are the países, only tenemos más de platform 5.000 that is desarrolladores y marketed in the desarrolladoras main que market del día a día that utilizamos la GeneXus has plataforma at para aumentar su global level, which is productividad Japan, and also somos WorkWithPlus is la used by única hundreds of companies plataforma around que the se world utiliza that en follow el different mercado industries and de GeneXus a different nivel mundial en el businesses, desarrollo. business verticals Y to WorkPlus ha generate utilizado en cientos de empresas clearly different alrededor del mission mundo critical de applications that diversas all benefit verticales, de diversas from the industrias, power para generar and the sistemas productivity that you get with sofisticados, WorkWithPlus. bien WorkWithPlus is distintos also used y que a by todos ellos and les trusted by garanticen the very GeneXus potencia team y when it productividad comes to en their own WorkWithPlus. developments. I'm sure that you must have heard of Y Global WorkPlus Enterprise AI, también which is an es amazing usado por el propio uh, equipo de GeneXus product a la hora developed de by buscar sus the desarrollos. GeneXus team. Seguramente han escuchado hablar de Global Enterprise AI, un producto increíble desarrollado por el equipo de GeneXus, usando GeneXus como plataforma de desarrollo para varias de sus partes, y allí también se utiliza WorkPlus. ¿Y por qué? ¿Por qué tantas empresas alrededor del mundo? ¿Por qué el equipo de GeneXus? ¿Por qué hoy WorkPlus es un estándar en la comunidad GeneXus? Bueno, porque en cada versión, en cada upgrade, en cada funcionalidad que pensamos, trabajamos con mucho esfuerzo y mucha pasión, ¿sí? Para ayudarlos a ustedes a generar experiencias asombrosas, experiencias deliciosas que encanten a sus usuarios. Los ayudamos a ustedes a trabajar mejor, a trabajar más rápido. Acá todos en el equipo trabajamos, desarrollamos en GeneXus, sabemos las fortalezas increíbles que tiene GeneXus, pero también sabemos los desafíos que a veces nos plantea a la hora de trabajar y por eso nos ponemos todo el tiempo en el lugar de ustedes, de nuestra comunidad, para buscar facilitar su experiencia de desarrollo y que en definitiva puedan trabajar en GeneXus de forma más rápida, más fácil, más cómoda. Y por supuesto, seguimos la filosofía máxima de la comunidad GeneXus de automatizar todo lo que es automatizable y buscamos llevar esto al siguiente nivel
con un montón de funcionalidades pensadas en la automatización y en la productividad. Así que estos tres pilares que son fundamentales para nosotros son los que hacen que nuestro producto, nuestra plataforma, hoy en día, como les decía, sea el estándar de la comunidad. Y otra cuestión que es fundamental para nosotros es la flexibilidad. Como les decía, WorkWithPlus es usado por cientos de empresas de industrias completamente distintas, de verticales bien diferentes. Y en todas ellas, aunque sean proyectos bien distintos entre sí, pueden aprovechar la potencia de WorkWithPlus. ¿Por qué? Bueno, porque WorkWithPlus está concebido, está diseñado, ¿sí?, para darles a ustedes flexibilidad. Es un producto que se va a adaptar a lo que ustedes necesiten, a los distintos desarrollos y desafíos que ustedes tengan. WorkWithPlus está pensado para darles flexibilidad, para que puedan construir cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de aplicación, en tiempo, por supuesto, siempre de récord, ¿sí?, y potenciando su trabajo. Así que esto es algo que siempre también nos gusta destacar, porque esa flexibilidad es lo que hace que cualquier desarrollo GeneXus pueda verse beneficiado de utilizar WorkWithPlus. Y esta es un poco la agenda que vamos a ir cubriendo hoy. En ya un minutito le voy a dar la palabra a Felipe, que es el verdadero protagonista de la tarde, para que nos cuente sobre las novedades de WorkWithPlus para GeneXus Next, con las cuales obviamente estamos muy contentos y muy emocionados. Y luego les voy a estar contando yo algunas otras novedades que hemos liberado en el año. Así que ahora, sin más presentación, los dejo con Felipe. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como todos me imagino sabrán, recientemente GeneXus liberó oficialmente la versión de GeneXus Next. Sí, es una un nuevo IDE, una nueva plataforma que realmente nos tiene a todos muy entusiasmados y muy contentos, la verdad está muy bueno. Y obviamente desde el equipo de WorkWithPlus que no nos queríamos quedar afuera de esta nueva etapa, este nuevo mundo. Bien, en ese sentido venimos trabajando desde hace bastante tiempo en estar presentes y ya incluso desde abril más o menos, que venimos liberando versiones beta, las cuales fuimos disponibilizando para que nuestros usuarios las fueran probando. Y bueno, simplemente déjenme hablar un poco de qué fue lo que fuimos incluyendo en estas versiones beta. ¿Bien? Las primeras betas, nuestro foco estuvo puesto en que funcionase lo que es nuestro motor, nuestro corazón, que es justamente las instancias del pattern, ¿sí? La idea en esa primera fase de betas fue que un usuario WordPress que quisiese probar su KB desarrollada en GeneXus 18, la pudiese exportar, levantar en GeneXus Next, compilarla, aplicar, generar, etcétera, que reconociera las instancias, que reconociera los templates, que reconociera todo nuestro user controls y que eso, con algunos recortes, digamos, funcionase. ¿Bien? Eso ya está disponible desde abril más o menos. Luego, en una segunda fase, lo que buscamos fue ir por el camino, si quieren, inverso, y es el del usuario, que es nuevo y que no tiene una KB en GeneXus 18, sino que lo que quiere es arrancar un desarrollo desde cero en GeneXus Next. Bien, entonces, en esta segunda fase de betas, lo que estuvimos trabajando fue en liberar todo lo que es nuestro Design System Wizard, And also our template selector, and all of this always focused on having our users have the possibility of starting from scratch and to create new instances, and we managed it. Then our third phase was about unlocking the different modules and the different specific features that were left aside, such as the AI module, lo que nos concentramos fue en ir destrabando los distintos Angular, yeah, módulos y etc. funcionalidades específicas que habían quedado por fuera, como por ejemplo el módulo And we made it all available to all the platforms available to work with Plus, which are web native mobile and the latest incorporation, which is Angular. Todo esto lo que estuvimos trabajando también es disponibilizarlo para todas las For the plataformas Angular about the Angular WordPress, generator, I que won't son say web, much. native Sophia mobile, will do más that. But última what I do incorporación want you to understand is that with the releases that we have nowadays, you can y esta develop an plataforma, application generador de Angular, como on decía, GeneXus Next va a hablar Sofía, lo uh, que sí quiero es for que Angular transmitir using ese Work with Plus. mensaje de Yeah, que that is con lo que the están key liberando hoy takeaway. en día, ustedes ya pueden desarrollar una aplicación en So GeneXus those Next are
the things that we have released, and I would like to tell you a bit about what's coming soon. So our Y roadmap. bueno, hasta allí, digamos, esto es lo que tenemos librado, digamos. The main Me focus gustaría hablar muy is on one of brevemente the en missing cuanto a la pieces beta y to bridge the implementación gap between the Windows para version Fluid. and the next version, Y which bueno, is hoy our puntualmente el instance foco editor. puesto es en una de las grandes piezas que nos está faltando We are para working on implementar re-implementing our instance la editor, versión de Next, que es and nuestro editor de you know it clases. really well. You have sections Actualmente estamos separated trabajando by en time, real-time soportar y previews. soportar reimplementar nuestro So editor de instancias, a number of things that you hacer cosas know en really cuanto well a and that you're diagrama used to portal, using, we are re-implementing all that horizontal, on GeneXus Next. bueno, So el Magic IDE y bueno, el resto de la funcionalidad, el resto de la potencia que ustedes ya conocen y están that acostumbrados a utilizar, is la estamos not ready, incorporando en but GeneXus it will Next. be Bien, released de hecho ya soon. tenemos unos primeros bits, unas primeras versiones en desarrollo que We todavía have no the está settings público, editor pero on estamos this a punto side, de poder empezar a and we also expandirlo. have some of the Y bueno, en features este that we're capítulo working on that estamos are exclusive editores to de GeneXus IDE Next, such as, for editor de example, settings supporting para empezar embeddings. y por otro This lado is a estamos bit of what trabajando we are doing now in the short algunas and funcionalidades que son midterm. exclusivas de GeneXus Next, como por ejemplo Now, if soportar you allow real-time me previews. to Bien, esto es un poco lo que estamos ahora, corto, try to mediano tell you a plazo. bit about what's coming up and Ahora, si me the permite un roadmap, we poco think ir that the hacia evolution futuro, goes very much hacia dónde creemos que hand in puede hand ir el with desarrollo a para Nexa evolucionar integration. esta Yeah? versión I'm guessing that you de know GeneXus what Next. Nexa is all too Y well, esto but es just in case solución Nexa is the exactamente de lo AI que assistant, la conversational assistant integración con provided GeneXus. by Bien, GeneXus, integrated bueno, in the in GeneXus sin Next duda, y esta es el IDE that asistente que uses AI, tenemos, el asistente and that it is highly profesional que specialized provee in the GeneXus, GeneXus integrado world. dentro So it knows about del núcleo transactions, it de knows about GeneXus Next. procedures, it can generate GeneXus Bien, con code, estas características and de so on and so forth. profesional y que está altamente especializado en lo que es el mundo GeneXus, o sea que And sabe, it will conoce la eventually transacción, conoce el allow procedimiento, partners sabe and generar us código to be GeneXus, integrated and to etcétera. extend its Y eventualmente va a capabilities and permitir its and features to Nexus. So that is what a we sus think is partners, a nosotros como our cliente, northern star for the mid and mejorarlo y the extender sus long term. capacidades, ¿sí? Just to share a Ampliarle bit of the funcionalidades Nexa GeneXus. integrations that we Bueno, are eso es un dreaming poco of, that we hacia are dónde envisioning. nosotros I want to give creemos Nexa the que a mediano y possibility largo plazo of vamos a ir. knowing Si about bien our hemos design resuelto system algunas de las and what limitaciones is que nosotros estamos the imaginando, best way to use them and to make all the por un lado necessary queremos darle customizations a Nexa la capacidad so that de it can directly sincronizar todos invoke los our subsystems, wizard ¿bien? Bueno, in a batch pauteado, way, sincronicen todas las the configuraciones least que ustedes quieran user ver y que interaction pueda required. We directamente, also wanted to have more como se dice, context regarding our usar nodes nuestro wizard and what o features editarla enable or sin disable the ninguna different nodes so that interferencia they sobre el can usuario. edit También our queremos que node tenga más tree. contexto sobre nuestros nodos y qué funcionalidades, digamos, And we also wanted activa to o be desactiva cada better nodo y integrated demás, y with our pueda documentation center. So this goes in hand with some changes in the documentation to boost the también capabilities. queremos Yeah, so the gestionar y idea is that I mover can documentation write center on de Nexa las and cosas that y it nuestra will, documentación para I can poder say, for hacer example, I would like a sus capacidades. design with this and Entonces, la that. idea es que yo pueda Yes, or a acceder a list of Nexa, products pedirle Cosas sobre el with usuario a y card me genere template, and I todo want eso to según have lo an que yo invoice necesite, following a sí, number of Genesis. steps, pero and that tenemos one otros step productos como is Card Cards y que ya customers' hacen eso details. The other one internamente is the list of products, and directamente. that it will Y bueno, identify that that obviamente is todo a esto wizard está template, that it will en choose primer it, that it will paso, tweak the primer nodes, and that it paso will hacer have los it datos del cliente, uh, segundo paso ready pedirle for the user el to producto accept. y que identifique que eso en realidad es un template de Wizard, Of bien, course, y que this me elija el template y que toque los nodos y integration termine por deje is pronto para que el just usuario lo our acepte. Obviamente road ahead, right? todavía no está, o sea, So that esta is what integración we no está have. disponible, That pero is where we're es el going. camino que nosotros divisamos por el And I cual would vamos like a to pasar. invite you to download this Y bueno, version. nada, eso es un And poco we would lo que love you to tenemos try it y out and lo to que give us estamos feedback and haciendo. to tell us if you have any ideas for integration that Nuevamente, you come up felicitar with, por la and just versión. let us know. Nosotros estamos realmente muy contentos con la versión, queremos que Yeah, la prueben, que great. nos den su feedback y And obviamente also, just bear in mind comentarnos that you can si test tienen it alguna for idea de free. integración que Is se les a ocurra big y thing. que nos Yeah. compartan. So Bien, for the Bueno, y remainder ahora of de la beta se 2025 and puede maybe the probar first couple gratis. of months of Gratis. 2026, you can try Work with Plus for GeneXus Yo lo Next digo totally durante free. So 2025 as Felipe was saying, we want you to durante este download it. It poquito is now. entrado Start 2026 pueden downloading probar la it, versión start de getting your WorkWithPlus hands para dirty, GeneXus Next play with all de the options forma available, gratuita. and you will Acceden. see that it's Queremos, como fantastic and it decía al will be a principio, que huge bajen milestone for you as GeneXus part of the Next. El GeneXus momento es community. ahora para And empezar a bajarlo, para empezar yeah, a so probarlo.
jugar con todas las It is opciones que available tiene. to the Me whole parece que está community. Don't buenísimo porque hesitate. es And as Felipe said, muchas whatever opciones suggestion para you may agregar a have, GeneXus we will y be here ojalá lo puedan and usar con it's more than WorkWithPlus. welcome. Así que por eso está disponible para toda la comunidad y cualquier, como decía Felipe, si les Now, I gusta, would like más que to bienvenida, vamos a estar acá tell you a bit con todo el about equipo para escucharlos. the news because GeneXus Bien, Next bueno, y ahora les voy a contar yo, is vuelvo a a, big part of what we have contarles done, yo of course, algunas but otras we novedades, have porque not dentro de left GeneXus aside Next our line of work se trata de that is desarrollo much about y adding tenemos una more features línea de to trabajo GeneXus súper 18. importante para Yeah, so nosotros we have durante este incorporated año. No hemos as we make abandonado progress para with the nada la línea releases de and our work trabajo with GeneXus Next, a number of other implementando features feature that en we thought GeneXus would be 18. interesting to share with you Entonces, bueno, so hemos that you estado can be on the same page and incorporando that you a can have a medida full que summary of all the avanzamos new en la stuff. liberación y en el trabajo en GeneXus Next, un Yes, montón de and otras technically many of these funcionalidades things are que nos available for pareció Next too, so interesante it's a también perfect contárselas complement. ahora para que, bueno, se lleven un resumen bien completo de todo lo nuevo. So let's talk Vale, about algo que me UX and what's new with tocó that. también I trabajar en think that GeneXus Next. in the intro, I made it very clear Excelente, that perfecto. the user Buenísimo. experience and that the Entonces, work vamos that we a put comentar algunas in terms novedades of en relación UX so a that you can User have Experience. amazing Creo que and realmente delightful quedó UXs súper clara que is one of our core la pillars guía at usuario WorkWithPlus. y And of el course, trabajo today, que ponemos, el um, esfuerzo que ponemos sobre this year experiencias de has usuario para que been ustedes no puedan construir exception. experiencias de usuario sorprendentes One of es mucho, the es uno de los biggest pilares news that we de have WorkWithPlus y and that obviamente we no released in es our novedad. Estamos latest trabajando version también is en este the sentido. Angular Una pattern de las for design for principales the novedades design system. We are the que only consideramos que design nuestro equipo system and va a hacer pattern bien for the es Angular el community. pattern inicial Um, system para Angular. for Somos the for el Angular in the único GeneXus community, pattern, and this el was one único of the design biggest system things de la that we comunidad wanted to GeneXus achieve, para and we Angular. managed to do it. Eso And as Felipe obviamente nos said, tiene muy this contentos is also porque es available una for GeneXus demanda que Next. teníamos Oh, that's de great. nuestra comunidad y bueno, hemos podido cumplirla o empezar I'll a be telling you a cumplirla bit about y como GeneXus les decía 18, but Felipe, if esto you have también GeneXus ya está Next, disponible para GeneXus that's Next. also Entonces, available. lo que les I voy a would like to contar give you a ahora brief intro to está the dedicado a Angular GeneXus world. 18, I don't es want to make exactamente that análogo very para el lengthy. We mundo de have a GeneXus Next. webinar that we did a couple of Bueno, weeks ago with decirles que me Eugenia, gustaría hacer una pequeña introducción sobre where el mundo basically we Angular, no la shared, conocen muy she bien, shared no in tenemos further detail from a technical standpoint what it means to work varios using slides, Angular. varias I just want páginas, to tell you donde contamos también that más en detalle, Angular donde is ella contó a más en detalle a platform, nivel it is técnico qué an architecture that significa because of its trabajar en very Angular features, y because of its very simplemente les traits, quiero it contar que, allows you bueno, to generate Angular very light applications with a very una interesting estructura, una plataforma que flow por and propias fluency, características and de that su is something that you estructura can tell nos permite when you take tener a look at the arquitecturas UX. muy So livianas, GeneXus has had an Angular fluides, muy generator for a number interesantes of versions y now, eso but we had a significa zero tenerla a pattern la so hora de far la that experiencia would de make usuario. our GeneXus job any tiene desde easier ya when using this varios generator. estándares So donde now we have configurar Work Angular with Plus for llega, Angular pero hasta ahora as a quería pattern, and you demostrarlo can de leverage all the claras y advantages of this aceleradas al type of trabajo architecture, especially considering en user Angular. experience. Así que ahora tenemos WorkWithPlus para Angular y vamos a poder So aprovechar to las work ventajas with de Angular, esta you can use arquitectura a con el pixel software perfect design funcional system que that es has been WorkWithPlus. created for the Angular world. ¿Qué les proponemos? Bueno, les proponemos que And para so if you're trabajar en using Work with Angular Plus, puedan you don't need usar to worry Design about System, design. You Pixel can Perfect, go creado straight para into a el mundo a Angular, pixel perfect para design que system las mode, and you personas can que start estén trabajando en developing WorkWithPlus no se tengan que from the preocupar por very el beginning. diseño y ya puedan iniciar Also, con un you diseño can work pixel using Angular perfect, with the same IDE and real-time lento, preview that you know interesado when using y sin Work hacer with tu Plus. You know that desarrollo. we can generate web applications, we can Además, generate podrán trabajar native con Angular con applications, muchísimo both for muchísimas Android and iOS, funcionalidades and now also ya for que Angular, vienen de WorkWithPlus. always Ustedes having saben a que en very WorkWithPlus podemos uh, generar aplicaciones good, a web, very podemos generar sophisticated aplicaciones development nativas de experience with the Android y same de IDE iOS. and, as Felipe said, Y the same ahora también hierarchical Angular statements, siempre the same con real-time metodología de preview. desarrollo So it is unificada. exactly in the same way that you were Con el doing it before, mismo but now IDE, con in el the mismo, como background, you're decía Felipe generating hace your un rato, con la applications misma using tasa de Angular, which jerárquica, is el mismo fantastic. preview en tiempo real. Van a poder trabajar de Because la of misma how forma que lo hacían hasta the ahora, generator was thought generando up and the features retratos of o its aplicaciones architecture, nativas. Angular differs significantly Angular between tiene, um, cómo está if you compare it to working implementado el with navegador .NET, y for por example, estas or Java. características The biggest difference, de la perhaps, arquitectura. Tiene algunas being that we diferencias work with the importantes panel respecto a object instead of the trabajar web en panel web, object, .NET o which Java, radically changes the way in teníamos which hasta you ahora. work. La
And the good news is that, as I said before, WorkWithPlus encapsulates a lot of these changes and differences.
And then you just keep on working in the way that you know, with a pixel perfect design system, with a unified development experience, with all the power of templates, components, and user controls, and with some ready to use amazing features that you know really well. You just switch it on, switch it off, you change the properties in WorkWithPlus, generate all the code and all the resources in a 100% automated way. And of course, all the automation capabilities, which is a big thing. So the invite is out there. If you're thinking about developing an application using GeneXus with Angular, trust me that we have with WorkWithPlus all the power so that you can do it much easier, much faster, and much more productively. And we are working so that the pattern from Angular will have all the same features and all the same power as you would get otherwise for the web world. Yeah. In the case of GeneXus Next, if there is something specific that you need and that you're waiting for to apply or implement in your project, we are available. So by all means, reach us, let us know what you need, what you want, and we will try to include that in our roadmap as soon as we can. We're working, in fact, with a number of clients, customers like this. We're taking a look at the specific needs that they have to incorporate it in their development processes. So whatever question, whatever doubt, real life cases that you have, are more than welcome to keep on boosting this pattern, this design system for Angular, which is something that has made us very pleased. We're so happy to have it this year. Along with the lines of user experiences, we have created a new design system called Arno, which is a new member in the family, and this is a new design that follows the latest trends, the latest details when it comes to usability, user experience, and just a few clicks away, you will find a very appealing, ready-to-go design to implement in your applications. You can incorporate this design whether you have a KB with WorkWithPlus and you have a previous design, in which case you have all the steps and all the mechanisms to incorporate it. And needless to say, if you're starting with a new development process, you can also choose this from the get-go. So Arno has come to join the more than 25 design systems that we have available at WorkWithPlus, and all these design systems can be customized, and you can change whatever you need and build your own design systems based on them. We always love to invite you to go to example workwithplus.com, because this is where you can see these designs, see how they look, what they look like in runtime. So it is a great excuse to see it firsthand in action. Of course, each of these designs comes with a collection of more than 200 templates and 400 components that help you reuse some design elements and that you can build your screens in a very easy and a very quick way. We are also working in incorporating new templates. I'm not going to show you the 200 ones that we have because that would be crazy, but I'll show two, which are the most recent ones that we have added. The latest, one of the latest ones is Kanban, which is discount preview. It is a very common template for a number of products in the market that I'm sure that you're using, such as Trello, Sana, etc. And you can easily incorporate it in your applications to show projects with a different status, or any kind of information that you would like to split in cards, and you can drag them from one status to another. This is very easy to apply, 100% automatic, and it's been available for months now on WorkWithPlus. And also a few months ago, we released our calendar template, which is great if you want to show events, dates, time information that requires you to visualize it in a calendar type format. Again, very easy to use, very easy to apply. You can customize it. So if this is one of your needs, well, with WorkWithPlus, you can also find a very good solution to develop this in a very easy way. Another line of work that we were focusing on a lot that has to do with user experience is
helping you in a scenario in which you have to work with a design system that has been built on Figma or Sketch. As I said at the beginning, WorkWithPlus is used by hundreds of companies around the un world, design system and for construido different en reasons Figma and o en companies Sketch. that have different needs. For Como instance, les many of comentaba, these en el companies, and I would GeneXus Plus es say usado the por great más de majority, 500 miles de empresas use the alrededor design del systems mundo that en we have distintas provided them with, necesidades. these more than Muchas de estas 25 design empresas systems that can be easily que customized utilizan, y so te diría que la that gran mayoría in just a few utilizan minutes los they can design have a systems que very nosotros appealing design necesitamos, that is ready estos más de to go. But we 25 also que know that there are tenemos y que cases además se pueden of personalizar al companies or máximo businesses para en that poquitos they minutos need to tener un create diseño súper a design that atractivo is y 100% súper realizable. customized, Pero sabemos que maybe because they existen have to casos follow de some empresas organizational o guidelines familias regarding o the design, organizaciones or que because they're necesitan in crear un diseño uh, 100% a custom, development job quizás where por the user experience is vital, and porque so tienen they have to guidelines customize propios de it la to the organización detail. o porque So están we also involucrados con que la wanted experiencia de usuario those people realmente es working in those cases vital to y also necesitan leverage the construir most algo muy of Work with personalizado. Plus. So we created this feature Entonces, that estas allows you to, if you necesitan have a también que design puedan that aprovechar is on toda Figma la or potencia de Sketch, WorkWithPlus. that follows the Y por eso GeneXus creamos esta guidelines, so the guidelines funcionalidad proposed by que te GeneXus, and you can permite import that llegar a design quien into el GeneXus diseño using the tenga un features that defecto, GeneXus gives you que for this. utilice las guías Then que you propone can GeneXus integrate that design y ese with diseño se puede WorkWithPlus, and you can importar work dentro de using GeneXus usando screens. la funcionalidad You propia can que nosotros tenemos eventually para generate eso y automations. luego You van can a poder generate templates. integrar ese diseño All of this con while keeping WorkWithPlus. the Van a poder uh, trabajar con las development pantallas, environment, the eventualmente preview, empezar a etc. generar automatizaciones, a generar templates, So todo when lo we que talk about luego design, we el have those two entorno de cases. Those desarrollo y cases el in which you UX can de use one of our WorkWithPlus design y todo systems. lo que conocen de WorkWithPlus. And as I said, in 5 minutes, you Entonces, will have generalmente cuando a hablamos de design diseño tenemos esos dos system that is casos. ready to El go, caso en el que pueden usar algunos de nuestros that is design following the systems. latest trend, and En it's ese 100% caso, customizable. en 5 minutos, como les decía, van a tener un design system pronto, And then if listo you para need ser utilizado something that en is las much more próximas specific, incidencias y además maybe 100% specifically customizable. static for some Y por reason, you el can otro also do lado, that with necesitan ir por WorkWithPlus. un camino de So mucha más regardless of customización the y quizás algo scenario, mucho más WorkWithPlus is puntual, a más solution to you. específico, también lo van a poder hacer con WorkWithPlus. Okay, No some importa cuál sea more el escenario de ustedes, news that con we have. As I WorkWithPlus said at the van a beginning, poder nowadays, trabajar sea Work with cual Plus has sea el become espacio. a GeneXus community standard. So we've Bien, been sigamos con las novedades. trying to Como find les different decía al ways comienzo, WorkWithPlus hoy en día to es un make estándar en la every comunidad KB and GeneXus. every GeneXus Por development eso to get hemos the most of it. estado buscando diferentes And in this formas sense, we have para a que number of realmente cualquier things KB that we would o like to share cualquier with you. desarrollo de First, GeneXus we pueda have aprovechar released toda a esta number of tecnología. migrators Y en este sentido tenemos so that you can varios quickly start modelos. using Work with Plus if you En have primer lugar, instances hemos created in liberado una serie de um, on other migradores, patterns. ¿sí? Para que So ustedes traditionally puedan for empezar Work with rápidamente Plus a utilizar and for a WorkWithPlus number of versions, si we've tienen got the Work instancias with creadas en otros default patterns. converter. So GeneXus 2 Tradicionalmente, Work with en Plus, this is WordPlus something that was durante available. muchísimas And to versiones that, we tenemos added el other conversor market de patterns WordWith, that del WordWith default some of which are definitivo not evolving, some of a which are WordWithPlus. still Eso es evolving, algo que ya estaba. so that Y le whatever hemos your case sumado is, otros that patterns del you can mercado y quickly algunos start using Work with que ya Plus. no están en evolución These y otros migrators que siguen evolucionando come para from a que number of no sé, customers ustedes that puedan in the tener cuando last ustedes few tengan years they've puedan approached us and they said, rápidamente okay, I want to start empezar a using usar Work with WorkWithPlus. Plus. Estos I migradores want to en leverage realidad all son this power. clientes And que en los últimos años se han acercado a nosotros out of buscando these empezar a experiences, utilizar we have WorkWithPlus. come up with these Estamos migrators that are now sumando available esta to the whole potencia que community. les estamos mostrando So y if bueno, you have any esta KB with a experiencia different ha pattern, surgido estos migradores que ahora están disponibles para toda nuestra comunidad. maybe you Así thought que about pueden it, but it felt like a lot of work to realmente start the descargarlos migration con algún otro manually. Well, pattern with these si de migrators, you repente will accelerate the process a great deal. ya lo But of habían course, if you have any pensado, pero questions tenían que as to hacer how to use mucho them, trabajo, empezar you have a all the hacer la details migración de in the forma manual. documentation, and Con estos needless to say, you migradores can reach us and we aceleramos will answer. mucho el proceso. Si tienen, por supuesto, alguna duda This de is cómo one trabajar con of the ellos, scenarios bueno, where the sin entrar KB todo was el detalle, created with pueden, por other supuesto, panels. preguntar. So another scenario, you can have a Este es KB uno de with los escenarios, with escenarios web donde panels esta vez quizás that estamos are parados in con the WorkWithPlus. GeneXus layout. Otro de los And in escenarios these que ustedes pueden cases, tener es we una also have KB the tools, we con have web the panels mechanisms creados, los web panels directamente en el layout de so that you GeneXus, en can el create núcleo de your sus Work with usuarios. Plus instances En based estos on casos whatever también web tenemos panel esta that you have herramienta, already tenemos esta created.
mecanismo para que ustedes
This is a very easy to use mechanism. It's also available to the entire community. And in this way, you can start this gradual process of migrating your instances. Utilizar este mecanismo también está disponible para toda nuestra comunidad. Then, of course, you will have all the template generation, component, and automation work, but there is a lot that you can accelerate in terms of the migration and the conversion of these layouts. And the third case is if you're still further behind or you're using previous GeneXus versions using Win, well, truly, we don't think in our team that it is possible or even that it is recommended to have a Win to web linear migration. We've got a great deal of experience in that sense, and we think that it is best to redesign and to re-engineer the screens because the truth is that what we want is to have the same tasks, functionally speaking, but leveraging what's new and what's good regarding the user experience that you get from the web world. So conceptually speaking, we don't think that it makes any sense to migrate in a linear way from Win to web, but we do have vast experience by working with our customers regarding how to accelerate these processes with WorkWithPlus. So the idea of a template is something that helps you accelerate this re-engineering work a great deal. You can think of the different types of screens that we have. We can come up with templates for those screens. And after that, the only thing that you need to do is to apply the template. So if this is your case, we are extremely available. If you want to coordinate or set up a call, a demo, whatever, and help you out. We have a lot of experience in our team, so we are available if you want to reach us. So whatever your current scenario, if you're not using WorkWithPlus, and as I said, you're working with other partners, or if you have your web applications created without any partner, or even if you have Win applications, WorkWithPlus will give you all the mechanisms to incorporate our platform more easily and that you can leverage all the productivity as the vast majority of the GeneXus community is doing. Okay, 32 minutes of presentation and we haven't mentioned AI, but the time has come. Yeah, well, you did say something about AI, come to think of it, yeah. But of course, we were working on incorporating AI to the development as GeneXus, as Felipe said regarding GeneXus Next. But we also work so that you guys, even if you're using GeneXus 18, you can incorporate AI in your project, in your applications, so that your end users can get the most of all the advantages of AI. That is why we created a nodule that we have very creatively called WorkWithPlus, and the idea is to boost end users by leveraging AI. This module has two things that I want to talk about. One is intent-based navigation, and the other one is the AI assistant. Both features, both features follow the AI by your side philosophy, which is not a philosophy that we came up with at WorkWithPlus. It is a philosophy that the big players in the market are following, such as Google, products such as Notion, Slack, HubSpot are following. And it is precisely that, to be part of the journey together with the end user with a number of features in a way that they will use AI and that they will boost their everyday activities and tasks. So it's part of being there for our end users with AI-powered features. So I'd like to show you a bit about these two features that we have at WorkWithPlus. First, intent-based navigation. This helps us to navigate our systems, yeah? So traditionally, for a number of years in the web world, we navigate our systems through the menu. So the key feature that allows you to navigate our systems is a menu. And they will not disappear for the time being, menus, but we can complement them with a feature that will allow
the system to understand what the user wants, and based on that user intention, to take it to the screen that will best help them work that out. Yeah. So this is just a couple of examples, but I think it's very important when we have cases such as the one that we were mentioning just Les voy before. mostrando algunos ejemplos. Some redesign, Esto es súper some migrations interesante, súper where your importante, system cuando sobre todo tenemos casos is como los que changing hablábamos when there is antes, some casos kind por of ejemplo de reluctance from end rediseños, users, and that we can migraciones, soften that donde learning curve cambios or that de nuestro adoption by sistema, end users with donde this kind hay of feature. muchas veces reticencias de los usuarios finales a ese cambio y que podemos Imagine that I'm potenciar asking esa to curva de get aprendizaje o esa the accounts adopción de of los a usuarios certain finales con este bank tipo de with a balance funcionalidades. under Si, por 5,000, the ejemplo, system pido will editar las understand cuentas de that cierto I gotta banco con go un to an balance accounts menor a list, and it 5.000, will bueno, allí el sistema instance va a the entender filters. que lo que yo Not quiero only did hacer, it make lo que my quiero hacer es task easier, ir but al it estado de also cuenta saved me y ya va a a lot emitir of time ciertos filtros because I had to correspondientes. find the screen, I would have to No solo apply que filters, fue and una all of tarea, that was done sino que también me automatically. ahorró tiempo, And I ¿no? could Me just keep on ahorró tener que delving into buscar it en and el all the things menú it does. dónde estaba esta pantalla, aplicar los filtros. Todo esto se hizo de forma automática. So this is good Lo for mismo yo redesigns podría and migrations, and lograrlo also great for utilizando big la screens búsqueda. with very ¿Sí? complex Entonces, esta big búsqueda applications with permite very complex screens. rehacer Sometimes rediseños y these migraciones places where only an o expert también user incluso knows where aplicaciones that button is grandes that will como help them una overcome a pantalla certain compleja, barrier. donde So in this way, muchas you can veces solo un simplify usuario work a lot, and you exacto can do sabe some very interesting encontrar stuff. aquel botón que resuelve tal For funcionalidad. instance, if I Ya de want to esta create a forma purchase simplificamos order muchísimo el trabajo uh, y for podemos hacer today and cuestiones for bien a certain interesantes, ¿no? user, Como you por can just ejemplo, write si that quiero intention crear down, una orden and de the system compra will redirect you para to the el screen día where de you hoy create y purchase cierto orders usuario by particular, instancing puedo those specific escribir fields, for esta example, intención date y and que ya el client's name, sistema customer's name. me redirija a la pantalla de creación de So orden this de kind of compra, intent-based navigation can be instanciando easily esos campos included particulares, en este caso la fecha y el if you cliente. have Bien, así que WorkWithPlus. It is esto almost trivial, de navegación la podemos and if you don't have incorporar it, it de is forma also muy very easy to sencilla, incorporate. muy fácil en nuestras aplicaciones. Si ya tienen WorkWithPlus es Okay, the AI relativamente assistant. trivial This is a y feature los that que no is tienen WorkWithPlus in hay algunos production with a recursos number of incorporados. customers, some very beautiful success stories that you can check out on our Esta website. funcionalidad, And bueno, what we ya está realized en as users were producción en using varios it is clientes, that the kind of tenemos varios casos bien questions lindos that que they were pueden sending suceder us incluso were en tending to nuestra become web. more complex. And what Y lo we que vimos identified a medida is that que deep los down, usuarios there empezaban a was usarla a need not only eran to consultas navigate que the tendían a application, but also to complejizarse, be able to ¿sí? ask Y lo questions que identificamos about the es que en el data. And of fondo course, había this is usuarios no desesperados, no solo surprise. de navegar la Uh, aplicación, the idea of sino de generating poder hacer dashboards and preguntas muy indicators is puntuales. something that has been Y la verdad que part and esto fue parcel una of sorpresa. systems La since problemática forever, era and cómo we're always podía playing catch up. generar We never datos managed to have all the indicators, estadísticos all the y graphs, algo que all acompañara el the potential sistema que se intersections that defiende our end y en users general que want. vamos corriendo de atrás, So ¿no? with this Nunca logramos AI hacer toda feature, el with gran this listado de Work Plus administradores, Assistant, todos los what you can do is cruces exactly de los that. clientes o los You usuarios can, as the finales. development team, to define what Entonces, con transactions and esta what attributes funcionalidad will be súper available inteligente de so WorkPlus, that the end obtenemos user can múltiples make a beneficios. query, and Podemos the end user will make visualizar a query definir using qué natural language. transacciones, qué atributos van a estar So I'm going to disponibles show you a few para que el usuario examples. final In consulte this case, y we luego have al a project final va a poder management hacer esas system consultas en lenguaje natural. where we have information Les voy a about mostrar algunos projects, ejemplos. invoices, En este customers, and caso so es on. un sistema de gestión So let's de start with a question. proyectos, ¿sí? Donde tenemos, bueno, Felipe, in información what sobre projects proyectos, was he facturas, clientes, etc. participating? And so you write that, Entonces and vamos a here it empezar says con all the una projects where pregunta. ¿En qué Felipe proyecto trabajó Felipe participated. Herrera? Vamos a chusmear Now I en qué say, proyectos okay, I would estuvo love to trabajando. see those Acá projects vamos a in ver a pie entonces chart to los compare proyectos, prices. ¿sí? And Ahora, you will bueno, see vamos that that a pedir information que is queremos ver deployed. esos Of course, I'm proyectos writing everything en in English, formato de but you will see pie in a minute that para you can also comparar do it in los Spanish or in precios, Japanese ¿sí? or De una whatever manera que language se despliega you esta información. want to. Obviamente estoy haciendo todas las consultas en inglés, pero ahora vamos a ver I would cómo also like to funciona. tell you that the No las most podemos hacer en interesting thing of japonés, this en is that idiomas no que one had to querramos write a transmitir single afuera. ¿Sí? line of Mientras code. les voy mostrando algunos We didn't ejemplos have de to program consultas, queries les or comento que procedures or lo más SDTs interesante de or todo any kind of esto GeneXus es que object acá to nadie achieve tuvo que this. programar nada. All of this was done by Nadie se tuvo que poner WorkWithPlus. a programar We just told it queries, what ni attributes and what requerimientos, transactions ni we wanted to have CSVs, available. ni ningún objeto GeneXus para lograr esto.
now we are seeing the evolution incluye over time of the price and información real de cost atributos, qué projects. transacciones, And digamos, there you están go, the ocurriendo. information is deployed. Acá, por ejemplo, So let's estamos ask a viendo different question la now. evolución en el tiempo del precio y el costo real de los proyectos We will según se change despliega languages. esta Now I will información. be writing in Vamos a Spanish, hacer and I say, alguna okay, I otra would like consulta to de see a ahora. graph with the price and Vamos a ir overall también cost of the different cambiando los distintos idiomas. Ahora nos pasamos a separated by español. status. ¿Sí? Quiero Okay, ver un I gráfico want to con el see the precio status, the cost, y and el costo total we will have the de los information proyectos right there. por And cada now, estatus. because I Todos los think it would be estatus de easier, precios y el costo I y would el like to precio see a que tuvieron. Y allí bar vemos esa chart. información. Y ahora And quiero, there you go. simplemente It para que is me resulte deploying más the ameno, data. ver esa información And when en you have tipos a de barras particularly relevant question, simplemente porque prefiero you can ese tipo store de it in visualización. your Y dashboard. allí And se so despliegan esos every datos. user will have their own Y cuando tengo una customized consulta dashboard with particularmente those questions relevante, that they particularmente interesante, saved la puedo guardar en un until then. dashboard. So this is why I Y was esta telling you that suma it a helps cada you overcome usuario the tiene su classic propio dashboard reporting personalizado system that you de have in all the aquellas consultas systems. que fue guardando hasta el We're momento. giving the user the Por possibility esa to necesidad, esto es explore lo que va a data, resolver el to clásico play with problema de data, reportería que tenemos en todos los sistemas. and that then they can create Le their damos own al dashboard usuario la posibilidad de based que on the queries juegue that con they los have. datos, explore los datos, arme las consultas que quiera y We have que different kinds luego of cree sus propios dashboards views. a partir de esas consultas que fue Together with capturando AI, en you can ese see momento. what the best view is Y por to supuesto, answer your tenemos question cualquier tipo de depending on the visualizaciones. case and Allí the type of lo data that you're interesante es showing. que So you esto can con have la IA se maps, va you buscando can cuál have es la mejor tables, you visualización can have para them responder exported según cada caso, según into la Excel. naturaleza de There los are datos que estamos um, mostrando. Así que el there's a mapa, number of things. It can even answer in real language, of las course, tablas in se natural pueden language. exportar a So you Excel, have a bunch of hay options gráficos, hay to choose from so tabellitas, that you se have the puede best responder en for lenguaje whatever you want to do. natural. And if you would Hay like to diferentes try a tipos de different preview visualizaciones or a different para view, you intentar just say, okay, buscar you cuál know what, sea la change más adecuada horizontal bars frente a cada consulta. or Y por vertical supuesto, bars. si queremos otra visualización, simplemente se la pedimos, And all como of mostré this yo en el that we just ejemplo saw donde les for web pedía las development is barras, also el concepto de available barras for mobile. afiladas. Remember that WorkWithPlus is Y todo inherently esto que vimos ahora um, en el mundo web multi-platform, también and está now we disponible have para everything el mobile. available in a Recuerden que native WorkPlus es application, siempre whether for Android multiplataforma. or Entonces, iOS. Another tenemos great thing about también this module is todo lo que vimos extensibility. Yeah. en el mundo web So we disponible give you the en una possibility aplicación of nativa extending Android it, o iOS. um, Y and otra you cuestión can buenísima make que tiene este a módulo es query la for external extensibilidad. data, ¿Sí? Tenemos or la you can posibilidad even de hacer execute some queries para internal extenderlo processes of the business. For example, to por change the ejemplo, status una sociedad of a necesita project, información o datos to externos forward o an email with inclusive some para specific ejecutar ciertos information, procesos propios etc. del So we have sitio the web. whole mechanism Por ejemplo, cambiar el estado de un that will allow you proyecto, to enviar increase the un power of correo con the cierta assistant. información, etc. Entonces, There's no tenemos magic todo el here, right? mecanismo también para que There's a ustedes bunch puedan of code, there's a implementar bunch of las behavior that is features being que necesiten. generated to make this work. And the good Como se news is that imaginarán, all of this acá is no hay generated magia, by Work with hay Plus in mucho a way código, that is mucho 100% comportamiento automated. que se So está with just a generando few para que todo setups, esto you can funcione. have all of this up Y and la buena running. noticia es que todo esto And es lo it que era gives you WorkWithPlus de forma multi-tenant 100% support. automática. Um, Ustedes con muy poquitas configuraciones pueden ya tener todo esto funcionando. you have all Además, the tiene soporte a privacy and aplicaciones de AI security y en general a cualquier integrations. visión que ustedes tengan Also, you have del integration lado. with GAM. Tenemos todos And for todos los instance, if códigos de you're la trying to get ciudad information of an employee, you compilados can see their wage, con GAM but para Felipe poder cannot see tener that acceso a código information because nuevo, his user similar. does not support Si it. yo pido la información All del of this is very empleado, easily done quizás with our yo GAM puedo ver el integration. salario, pero Felipe con su usuario no puede ver esa información. Todo ese tipo de And cosas los needless to podemos say, resolver de we have forma a muy very fácil con easy, esta very integración que tenemos simple con GAM. LLM También, como todo eso está contemplado, sale con model un modelo, así use que without you having esto to es worry that excelente, much muy about interesante, muy the sencillo para tokens and the entender. costs. And if one day, Paralelamente if you con need a little power, validadores then maybe you prevalidados should sin have preocuparse por el access costo to de at los least one of LLMs our plans y so that you después, can have si access to the necesitan full aún más potencia, the recién tools. allí en ese momento Last, tengan que I would pensar like to en tell you a adquirir bit más about APIs instalaciones and para AI acceder a integrations. los distintos LLMs. ¿Bien? You know that we live in a world Y that me is queda API el último first. punto, We ¿sí? all Esto need es to ideal integrate with junto other a systems. We all ingredientes. need these other Hoy en día systems to integrate vivimos with en un mundo que es our API first. applications. Todos necesitamos And this will integrarnos keep con otros on sistemas. growing. Todos necesitamos que otros sistemas So integren at con nuestras WorkWithPlus, for a number of aplicaciones.
years, we've had a feature called Service Layer,
that it basically allows you to contenido en create nuestro that sector. service layer En WorkWithPlus so that you tenemos can ya expose varios años your information. una And funcionalidad que se llama Service Layer, it que also lo que allows you to busca es generate web justamente generar panels esa capa de so that they will servicios consume para those que puedan services. trabajar de And forma in ágil. this way, you Y no can solo eso, decouple sino que además the también nos permite que presentation podamos layer from generar the los usuarios GAM access layer. This is, para as que I said, something that consuman we've ese had for years servicio now, y de and it's esta very forma used by tener our community. desacoplada la capa de presentación de la capa de acceso a datos. Esto es algo We que will tenemos keep hace ya, como les digo, enabling varios different años y que nuestra integrations comunidad utiliza mucho. between different systems and our Vamos a systems. seguir trabajando And en in this este sense, I think sentido that something very porque interesting nos has to do vamos with evitando integration diferentes with tipos de agents. This year was the integraciones por boom varios of temas y por los AI motivos. agents Y en and a este number of sentido, protocols, una línea de trabajo bien such as interesante es todo agent lo to que tiene que ver agent, con la etc., integración con have agencias. emerged. Este año And fue it's el still boom not very de los clear agentes as to en el which one will sentido de become distintos the standard, the protocolos, benchmark. But como we're MCP, thinking agent to of different ways of agent, que bueno, integrating in this sense as well, so todavía that you can está por eventually ver el cual se va a expose your posicionar business como el estándar, pero bueno, estamos in the form trabajando of siempre agents. y And pensando en that distintas with these formas de different agents, integrarnos you can también en este have sentido para que eventually, ustedes well, not eventualmente you, puedan your end poner su users, that they will negocio have en access to agentes all the y resources que and all gracias the a distintos agentes features ustedes puedan that this could offer tener for your acceso businesses. We are eventualmente seeing and ustedes, we o are mejor dicho, expecting to sus see a usuarios big finales change a in the next couple servicios of years as to how y we access funcionalidades propias de los distintos systems. And clientes. needless to Nos say, imaginamos agents will have que en los próximos a años key va a role. haber un cambio So we grande en cómo son los sistemas, en uh, cómo accedemos a los think that sistemas. this type of integration Obviamente los agentes is allí van a tener key un rol and fundamental critical, y and por we're eso coming up with different alternatives in creemos que this este sense. tipo de integración es muy importante This is y still queremos just the seguir tip of the teniendo, iceberg sumando y regarding brindar WorkWithPlus. este, The only ayuda thing para we todos did nuestros so clientes. far is we shared the Bien, y bueno, headlines. esto As you can realmente see, fue we've la been punta del working a lot iceberg de lo que es with great WorkWithPlus. Les intensity. conté And mis as I titulares said, más importantes y WorkWithPlus novedades de este adapts to año. so many Como pueden ver, developments and hay so un many montón de needs cuestiones. Hemos estado that I'm trabajando certain con that we mucha have intensidad. one Por supuesto, feature and WorkWithPlus, one module that como is les decía, se specifically adapta a tantos what you need desarrollos y in a your tantas project. We have more than necesidades 100 que features tenemos that are seguramente inspired una by our end unidad o users, un especially when it módulo que comes to está data dedicado a este visualization. proyecto, a lo que We todos have an queremos auditing module that tener allows más you de to 100 have funcionalidades traceability on your equipadas data to understand what's going on funcionales with para, sobre what's todo happening para with la your sesión de information. datos. We have Tenemos un video módulo de conferencing auditoría que permite generar skills, trazabilidad sobre notification los datos modules that will para allow you monitorear qué es lo que está to sucediendo con esa trigger información. alerts when there is Tenemos an el event módulo de coming up. For instance, if you videoconferencia y create colaboración, a, el módulo de for example, if there is an notificaciones event que like a permite purchase order that recibir was created above a eventos certain y que te disparen limit, alertas that cuando will estos trigger an eventos alert. We have a suceden. multi-tenant Por module ejemplo, and si se so many crea other una features. orden de And compra of all masiva these, I would like y to allí se disparen highlight our dynamic ciertas forms module notificaciones. because it is so Tenemos un used by módulo de our community. mecenas y muchísimas It's something that was funcionalidades más. released, what, 2, 3 years En base ago? a Yeah, esto, me maybe gustaría 3 years. destacar nuestro And módulo de formularios it is dinámicos, very porque es used un by our módulo community and súper útil allows en you nuestra to extend comunidad. transactions Primero, with porque nos attributes that libera are espacio dynamically de diseño de generated. campañas, It allows you porque to nos da design surveys porque and la verdad que es súper usado polls, por nuestra comunidad and y que permite extender it's transacciones con very atributos que se flexible. generan de It forma truly dinámica, makes your permite systems diseñar more encuestas, than flexible. evaluaciones y todo esto con una flexibilidad So yeah, I realmente just muy wanted to interesante y que highlight permite that llevar dynamic las forms posibilidades module de because it nuestros is one of our sistemas community's a favorites. otro nivel. Entonces, If you have any questions, entre of todas course, estas about any of the funcionalidades, other modules that we bueno, me discussed, gustaría destacar we el can módulo de definitely, formularios you dinámicos can que estuvo definitely súper reach us. We can have súper usado a por nuestra one-on-one comunidad demo. We y can walk you si through tienen it. We alguna can show duda sobre everything in cualquiera de further los detail. otros módulos que estuvimos conversando, And con gusto all these los features podemos ver en más together with a profundizada, lo commercial model charlamos that y les grows mostramos with más you. en detalle Yeah, todo so we esto. have a platform with Todas which you estas can funcionalidades easily son have bien access técnicas y to vienen different features, acompañadas por different un área plans comercial que los acompaña, que as crece con ustedes, required by your ¿tá? Tenemos project and your plataformas business. So con las with que this, ustedes we're trying fácilmente pueden to ir accediendo a um, distintas funcionalidades, a distintos help you temas, have a a medida quick and que easy su access to all proyecto the y negocio features lo requiere. that we Así discussed que today. buscamos también con Needless esto to say, we will simplificar keep y poder evolving. We are mostrar always evolving at fácilmente a WorkWithPlus, todas following estas three funcionalidades de sus lines, sistemas. three core pillars. One of them is Por to evolve supuesto, together vamos a with seguir GeneXus's evolucionando. evolution. El So that is porcentaje, como why mencionamos we siempre, have siguiendo tres put in caminos so que much para work to nosotros be part of son GeneXus Next. fundamentales.
Needless to say, we have our R&D team, Felipe, Eugenia, all the guys always keeping an eye on the latest trends and news so that you can see that reflected in your projects very quickly. And you, our community, your suggestions, you're always giving us ideas that are
at the core of what we do. So for a us, nuestra comunidad, our que siempre community is nos our core. está It is the very dando heart ideas, of our work at sugerencias y Work que with para Plus. nosotros That is son why fundamentales. we have conducted En so ese many training sentido, programs, realmente la activities, comunidad para webinars, nosotros es el Ask corazón de Me todo lo que Anything, hacemos en la live universidad, demos, so that pero we can también a keep lo our largo de community este año close and that we hemos can be there for realizado you una cantidad throughout the enorme different de stages of your capacitaciones, development. actividades, webinars, In fact, we released a transmisiones en new vivo, course this year with para a estar senior siempre cerca certification y so that you can get acompañarlos the en cada most of etapa Work de with su Plus. vida. This was Liberamos on top durante of the este año UX en los training and cursos, the Work vamos a with Plus finalizar AI la training. certificación senior And to para que be puedan really, siempre really close aprovechar to you al guys, máximo todas las really close to our certificaciones community, we digitales have this y great permitir surprise. toda We la would like to capacitación en invite Nexus you y to WorkPlus our Work with Elite. Plus week, Y para estar which muy will cerca be de an ustedes, muy inspiration cerca de week nuestra comunidad, that es que will be, tenemos of también course, una muy next linda week. sorpresa. And we will be Queremos sharing invitarlos a news, la success WorkPlus Week. La stories, WorkPlus Week es una roadmap, semana de uh, inspiración que vamos a tener live Q&A próximamente la sessions. próxima So semana, we'll have a donde week with vamos a a estar bunch of compartiendo content novedades, historias to de be with you, éxito, to be together, roadmap, for you sesiones to en get a lot vivo of para que puedan inspo and a lot of aprovechar. ideas Así que vamos looking a at tener mucha agenda 2026 con mucho so that contenido you have para all the tools acompañarlos a that will allow ustedes you to y para incorporate Work with que Plus tengan muchas ideas y mucha um, inspiración, sobre todo ya de very cara a lo que soon. viene el próximo It's the año, first time that we para que do tengan something todas like las this herramientas at para Work with poder Plus, incorporar and rápidamente we would WorkPlus en love su to have vida. you Así there que throughout the week. los invito a que se registren, nos The encantaría last que nos thing, acompañen join our este WhatsApp channel. es la primera vez que You hacemos can este get webinar y exclusive estamos súper content contentos y nos for the encantaría que estén community. allí con nosotros So we would durante love toda you esta to join semana. as well. La última invitación, que se sumen a nuestro We canal de promise WhatsApp. not Allí van to a be recibir big contenido spammers. exclusivo We para keep nuestra things comunidad. Nos encantaría también que reasonable and estén civil. allí y nos So, but acompañen. yeah, it's important for you to get the No news and to know what's respondemos coming mucho, up. nos controlamos con lo que So, enviamos, pero wrapping up, queremos if estar you're muy using pendientes WorkWith más de Plus, and if you want estas to know more about any of estas these novedades features, que we're at your tenemos y service. que We can suceden. coordinate a one-on-one demo. We can talk about whatever you Entonces want to ya talk para about. finalizar, si And if you're utilizan not WorkWithPlus using ya, WorkWith después de Plus, conocer trust algunas de me, las the time is funcionalidades, now. estamos As súper you have abiertos seen, para we have coordinar una presentación y everything poder that you need conversar sobre cualquiera de estos for WorkWith Plus to be recursos nuevos. integrated Y si no easily into your usan applications. WorkPlus, We el can momento realmente coordinate es a demo. You ahora, can como reach me, vieron, you can reach todos los Felipe. mecanismos We para will que puedan be at your integrarlo service and fácilmente en sus more than happy to aplicaciones. help. Así que pueden allí directamente agendar una demo, So nos pueden we are escribir a truly nosotros por navigating Felipe, the paradigm que vamos a shift. estar súper a Technologies las órdenes para are coordinar una demo shifting. personalizada para Um, ustedes. Cultures are Realmente changing, estamos organizations are navegando changing. We're un talking about cambio de agentic paradigma. organizations ¿Sí? Cambia la where we're tecnología, leading cambian not las only culturas, people, but cambian people hasta las working together with organizaciones. AI, Hoy día ya which is, hablamos of de course, a great organizaciones challenge. agénticas And in porque this quizá context, lidera no adaptability solo personas, sino is también personas trabajando a en strategic sintonía con decision. IA. It is a Esto sin duda must in our es un gran organizations. desafío, ¿sí? Y And en to ese achieve that, contexto we la need to have a adaptabilidad es technological realmente platform una like GeneXus decisión estratégica, that es un músculo will estratégico allow que you to tenemos que have that tener en la toma de adaptability and that decisiones. agility. Y para lograrlo The good tendremos que news tener una is plataforma that tecnológica even though this como is a GeneXus great que challenge nos for those of permita us that are in the tech realmente world, tener esa in the GeneXus adaptabilidad y esa community, we agilidad. have La buena the noticia technology es and we que have si bien esto es un the gran tools desafío and the para todos los people que and the estamos en el teams mundo to de la be tecnología, there for en you GeneXus, en la throughout these comunidad challenges. GeneXus, And if you do that tenemos la with WorkWith Plus, tecnología, even tenemos better. las Thank you so herramientas, much. tenemos las personas, tenemos los equipos para acompañarlos Thank you en so todos estos much, guys. desafíos. That was Y a mucho mejor con truly una excellent presentación. presentation. We have Muchas gracias. so many questions and we'll try to answer as many as we can. Muchas gracias, chicos. Excelente presentación. So Nos un thank you so much, montón de Sophia and preguntas. Felipe, for Vamos all a the tratar information that you shared with us and ir for your respondiéndolas. Así time. que, Sofía, Felipe, I'll try to read excelente. some of the Muchas questions gracias that we have. por If este rato que nos han dedicado y we didn't por get toda esta to answer información any que han of these questions, we will compartido. Voy a ir have them sent tratando to de the leer team las and the team preguntas can que answer to you tenemos. directly. Si hay Okay? algunas preguntas que no se So responden, se las haré yeah, llegar just in para que case we ustedes don't les make puedan it that responder far. a los chicos en The forma first one, directa por Cesar correo. Rodriguez Y is bueno, asking us, aquellos how que do you add data no stores responden las on preguntas GeneXus sepan Next? que les estarán respondiendo a la brevedad. Vamos con la primera. César Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se agregan data stores en GeneXus Next? So just like with GeneXus, maybe there's something I'm missing with the question.
question? No tengo respuesta para eso. Okay, Igual que no worries. En GeneXus. Let's, sí, yeah, it should not be the Sí, different.
Tiene una vueltita de rosca la pregunta. Maybe you can reach us with more details. Yeah, okay, very good. Person Gonzalez is asking us regarding migration between versions of different WorkWithPlus versions. Is there a roadmap to follow? Because I have some errors that I have to guess and have to be ahead of that. Yes, every time that we release a new version in the release notes, you have the adoption process and how to use that new version, how to migrate your KBs. That should make it easy to follow. But what we always recommend is if you're before a migration process, you can write to us, we can connect, we can have a call, we can see in detail your case and maybe give you some extra tips. The guidelines are published together with every version. Don't hesitate to reach us. You can write to our emails, you can write to support, and yeah, just reach us and we will help you out throughout the process. Okay, very good. Marco is asking us, how can we change the template to Arno in a KB if we have a different template? Okay, again, this is in the documentation. It depends on whether you're using the design system object or not, or if you're using the theme object. So maybe reach us on support and we can connect to your computer, take a look at your KB and we can help you out. Very good. Miguel is asking the feature of taking the layout as a basis to build the instance of WorkWithPlus. I understood that it was with the layout of a web panel. Does it work as well for the layout of a transaction? No. What could work in that case is the conversion from other patterns. But what it does is it allows you to migrate a panel or a web panel. I'm not sure if what you want to do is you want to get the form of the transaction. Maybe also reach us and show us your case in more detail. Will the conversational chat use the agents of GeneXus Next? I'm guessing Nexa. Yes, that's how we are imagining it. The idea is to integrate directly with Nexa. That's regarding what I said, right? Yeah, I don't know if he's talking about Nexa or if he's talking about the query part. So what we do in that case is we integrate with Global Enterprise AI for access to the LLM. WorkWithPlus will generate all the content, all the semantic model, and to access the AI, we use Global Enterprise AI. Yeah, what I said is in the IDE, and what Sophia said is in the application. Yeah, we're always using Global Enterprise AI in the background anyway. Okay, Daniel, he says, does this WorkWithPlus version work as well for GX18? Yes, in fact, all the things that we showed, all of that is for GeneXus 18, and much of what I said is also available on Next. So yeah, absolutely. Okay, an anonymous person wrote, going from a web layout to pattern WorkWithPlus, is that exclusive to GeneXus Next? The answer is no, GeneXus 18 as well. And I think that even a previous version as well. If you want, you can reach us. It's very easy. We can do the first couple of cases together because then we can show you maybe how to go for that extra integration and to automate it and start generating templates. So if you're in this case in which you're converting from web panel to WorkWithPlus, you can reach us and we can have a little proof of concept and we can walk you through things and you will understand it much better. Okay, Ivan is asking us, is there any way to make a pivot table easily with WorkWithPlus on a web panel or a procedure like report? I think that we have as part of our query controls, there is a
pivot control. We don't have a specific pivot control on WorkWithPlus. So if you want to tell us a bit about what you need from that pivot, because en WorkWithPlus no on tenemos un control WorkWithPlus, específico de in our standard diagnóstico. grid, which is so También powerful, estaría bueno que nos cuentes we específicamente already qué have necesitas del pivot, things like porque fixed bueno, en realidad ya columns, tenemos like con nuestra grilla group estándar, numerically, you can bueno, que drag en and realidad drop, tiene you un can montón de potencia, expand le grids. decimos So there is Empowered a Grid. bunch of Ahí features ya that maybe fijar you think that they columnas, should be a ya ir pivot, but a you can agrupar implement it dinámicamente, with a hacer standard drag and grid. drop, ya So ir expandir just, yeah, send grillas. Entonces us an email. hay un We montón will de work it out funcionalidades together. que quizás Okay, good. Julio is necesitas asking un us, how pivot que ya difficult se puede could implementar con la it grilla be to have Angular. the transition Así que between Java and escríbenos Angular? y le buscamos la vuelta, la mejor forma para hacerlo. Perfecto. Julio Okay, acá nos one thing that I pregunta, did not ¿qué tan mention, complicado that puede is part of ser what we're la working on, and transición you can see entre that Java y in the Angular? webinar that we did with GeneXus, with Bueno, Eugenia allí in the algo Work with Plus que no week, mencioné, is that we're working quizás on estamos creating trabajando, migrators que of lo the pueden ver en current ese webinar web que hicimos instances con from Work Eugenia, with que es Plus la to WorkWithPlus Week, Angular. So if you es have Work with Plus que también estamos that is trabajando generated en with hacer .NET or Java, migraciones we're trying to de las see how instancias we can actuales de web migrate de that to WorkWithPlus Angular. a Regardless, Angular. it's not a ¿Sí? Si ustedes trivial tienen WorkWithPlus process because, as I terminado said, en the .NET biggest difference is o that Java.net, estamos on viendo Angular, cómo we work with justamente panels, migrarlas a Angular. and De that todas formas, no es changes a bunch trivial of things of the events that we have porque available. como les decía, So we're la gran trying to diferencia es que nosotros en migrate Angular trabajamos con paneles y eso everything as cambia desde los eventos que automatically podemos as we disponibles can, y but un probably montón there de will be cosas. code that you added Estamos that we viendo need to cómo todo lo change que or es we need to tweak WorkWithPlus it lo a tratamos little. de Again, migrar as with de everyone, if forma you send us más an automática email, we will posible take a y look at your probablemente case and we depende can del help you out código de to do it ustedes in y the también la most otra ustedes que haya que efficient way. cambiar o darle Okay, very alguna good. We have another ajustar question, lo que which is, can consideren you necesario integrate Work with Plus y analizamos el with Global caso Enterprise AI agents? y buscamos la mejor forma de abordarlo. We should Tenemos una try to pregunta de see Julio what Benítez que dice, ¿se puede for, integrar but WorkWithPlus con yes, los estándares de whatever you Global can Enterprise do AI? on GeneXus, you can do with Work with Plus. Habría que ver So if you para have qué, an pero sí. agent that O you want to sea, use for a specific siempre task, you can integrate quizás that lo que puedas hacer uh, en GeneXus lo vas a poder with hacer en GeneXus and WorkWithPlus. with Work with Entonces, Plus. Therefore, so we should si tienes un agente que see quieres what you usar para mean alguna exactly. tarea, probablemente lo puedas integrar en GeneXus y lo vas a poder integrar Okay, con very good. WorkWithPlus. Santiel is asking Habría us que for ver qué Work tan with espera de Plus. todo lo que vimos. The GeneXus Next version. Can Escríbenoslo licenses be y vamos a ver. locally consumed Bien. still? Santiago The nos pregunta, para licensing system WorkWithPlus, is los different. clientes We're not using necesiten the las license manager. In licencias fact, pueden consumirse de manera for local todavía. 2025, it is a En realidad el beta sistema de license licenciamiento es distinto, no se with toma some desde el license manager. Como periodic les decía, de hecho checkups. So está you en don't need a beta, license durante because it's open to the 2025 whole community. es una When we licencia release beta que solo hace unos the chequeos commercial temporales. model of Así WorkWith que Plus for no es GeneXus una Next, well, licencia probably muy in that leve case, porque we will be está very much in abierto para line toda la comunidad. with the way in which you're Cuando se working with a very integre GeneXus más licenses, adelante todo el tema de the same licencias licensing de mechanism WorkWithPlus para GeneXus Next, as you're probablemente using for estemos muy GeneXus. alineados en Okay, la very forma good. en la que Last trabajen one. con Santiel las propias licencias de is GeneXus, saying mismos the Figma requerimientos integration, is that the same one that you que van a get estar para with GeneXus. GeneXus, or is Bien, that something perfecto. additional? No, I'm pasamos asking that al because in several también cases, interesantes preguntas. ¿La the integración GeneXus version has continua not es la worked out misma que ya really trae well. GeneXus o es Okay, to algo integrate adicional? design in Pregunto GeneXus, you need to use the porque ya en GeneXus otros features. What casos we la allow GeneXus you to no do le ha funcionado a is to todos. use that A design ver, to para generate the Work integrar with el Plus funcionamiento de instances GeneXus and to tomar las eventually propias create funcionalidades de GeneXus. templates Lo que and nosotros les automation. permitimos después So es the que import puedan mechanism within utilizar ese GeneXus diseño is para generar GeneXus. las instancias de WorkWithPlus y Okay, great. eventualmente empezar a Thank you so crear much, Felipe, templates y toda Sofia. Thank you la so much for this automatización. great El presentation. mecanismo de And importación thanks dentro a de lot to all of you guys GeneXus for joining us. Once again, Perfecto. remember that this webinar Bueno, has been Sofía, recorded and it will Felipe, be made muchas gracias available de on our por website, su tiempo, gracias por esta genexus.com/webinars. gran presentación que nos han dado y a todos And you will ustedes find muchas this one, gracias and por you will find acompañarnos all una the vez previous más ones and the ones y coming up. recordarles que este webinar queda So grabado en that's nuestro all, and sitio thank you, and see you next time around. www.geneexus.com/webinars. Aquí van a ver este webinar, todos los anteriores y los que están por venir en la agenda. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chau, chau.